Assalamu alaikum. Welcome to my new channel. Inshallah my channel is going to be about medical subjects اللي راح نطرحها هنا، راح نشرحها بشكل إن شاء الله مفصل عشان اللي ما فهمها يفهمها هنا. Okay, as a part of the course بالبداية خلينا نعرف شوي عن نفسي. أنا طالبة طب في جامعة الدمام. As a part of the whole course the medical college. طيب we take something we call it as PBL. هذا PBL is very important, is very helpful. نتطرق في إلى بعض المواضيع طيب اللي الواقعية طيب، ونبحث وبعدين نجيب ونشرحها لبعض. طيب فأنا إن شاء الله راح أشرح بعض هذه المواضيع اللي بعض البنات يحسون فيه صعوبة، أو بعض الطلاب والطالبات يعني يواجهون فيه صعوبات، أو بعض المواضيع اللي أنا شرحتهم and I'm gonna discuss it here عشان اللي ما يفهمها there يفهمها here. So I'm gonna be talking in two languages, Arabic and English عشان أعطيكم الجو أو الطابع اللي موجود نفس كلاسات ال PBL. And I'm sorry for those people who are not Arabs. I apologize in advance because these videos are not for you guys. I'm very sorry. طيب I'm gonna be talking إن شاء الله today about herniated disc. طيب so راح نتطرق إن شاء الله بالبداية لل overview, then types or stages, I'm sorry, should be R here, then symptoms, then we'll jump to causes and risk factors, test and diagnosis, and then treatments. Okay, so this is a picture of the vertebra and the disc. طيب kind of sums up the whole subject. طيب okay, let's move on to the second page. Okay, so it is very important first in before we talk about anything we should know the basics. صح؟ لازم نعرف الاناتومي, we should know the structures and all of that. زي المهندس بالضبط يبغى يسوي شيء لازم يبغى يعني يسوي شيء لازم يعرف البدايات, لازم يعرف الهندسة, لازم يعرف all of that. So anatomy, it is very basic to understand the disease, the whatever, the treatments, whatever. طيب إذن هنا it is a cross section of the disc. There we have the disc. طيب هو مكون من جزئين. I want you to, whenever you see this picture or whenever you hear the word disc, طيب I want you to remember donuts. طيب it's like a donut. طيب مقصوصة إلى الإيش؟ I'm sorry, أيوة it's like a donut مكون من جزئين. هنا we have the interior part and then we have the exterior part. The interior part we call it as the nucleus pulposus, and it is actually jelly-like material. Okay, this color is very dark. Okay, so it is like a jelly-like it is a jelly-like material اللي هو nucleus pulposus. Then we have the exterior part, we call it as the annulus fibrosus. It is a fiber, it is tough. It يعني شلون يقولونها ايوه هو يعني حول النيوكليوس pulposus. okay okay so again عندنا nucleus pulposus and then we have the annulus fibrosus. هذا البيسك very basic anatomy of the disc. طيب nucleus pulposus من الجلي مكون, it's like a jelly, it's not من الجلي, it's not literally من الجلي. Okay, so yeah, nucleus pulposus and then we have the annulus fibrosus. Then مهم جدا نعرف إن حول النيوكليوس and the annulus fibrosis we have nerves. ما ننسى لأن هنا عندنا الإيش, عندنا الباك, الظهر حقنا, الفيرتبرا. طبعا راح يكون هنا في nerves اللي هو جاية من فوق, جاية من تحت, whatever, إلى ما يوصل إلى مرحلة الكودا إكواينا, وكل هذول الأناتومي اللي إن شاء الله we gonna be discuss about it later. وهنا عندنا الفيرتبرا, عندنا هنا spinous process, عندنا اللامina, عندنا الpedicle, وعندنا transverse process and all of that. This is part of the anatomy. طيب كده إن شاء الله عرفنا الانatomy of the disc. طيب إيش هو main function of the disc? We know that نسمع من زمان, من أيام من زمان. طيب yeah, we know إن main function of the disc اللي هو الإيش? Absorb the shock. That's why we call it as shock absorbers, صح? So if we have a person here, I apologize in advance for my bad drawings. I'm very sorry.
I'm not good at that. طيب anyway الحين شخص هنا شال heavy objects. طيب he or she lift a heavy object. ايش راح يصير؟ الcolumns اللي هو in his back, his or her back, اللي هو الvertebra ومع الديسك inside, it will ايش؟ absorb the shock. طيب راح يقربون من بعض. طيب عشان احنا ما نحس بالآلام واحنا نشيل، صح؟ هذا هو main function of the disc. Okay, so كذا عرفنا basic anatomy of the disc. So let's move on now to the I'm sorry. Okay, to the stages or types of disc herniation. I'm sorry for these drawings because قاعدة أشرح فيديو سابق. Okay. Okay, مو مشكلة. طيب. So the main stages or types of disc herniation, we have 4 stages or نقدر نقول types, okay, because مشكلة الناس يمرون في هذه المراحل. برضو ممكن يكون من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة, and the fourth one, and etc. طيب إذا the first one اللي هو degeneration, then we have the prolapse, then we have the extrusion, then we have the sequestration. Okay, so خلينا نتكلم عن the first one, which is the degeneration. What is happening in the degeneration? Nothing really much is happening there. The shape is not changing. It's beautiful. But what is really happening إن من اسمه degeneration إن في هذه المرحلة الديسك loses its elasticity. يكون tough، يكون صلب، يكون يابس، يكون it's not that good. It's not nice. Okay. Okay. إيش هو السبب في degeneration? Actually في a lot of causes, but one of the cause اللي هو قريته في موقع Mayo Clinic. It is very nice website anyway. As a person ages, what happened actually? In the water contents in his or her column decreases. وبالتالي إيش يصير؟ وبالتالي يكون في هذا الاحتكاك، يكون في loss of the elasticity and all of that. طيب بعطيكم مثال. عندنا زي الباب الحين. الباب إذا ما حطينا فيه زيت راح يطلع صوت، راح يكون فيه خشونة. Why is that? Because يكون فيه صلب، فيه احتكاك. we learn all of that in the physics، صح؟ Okay, حلو. فنفس الشيء our body is no stranger. It's nothing. It's no different from other things. إذا ما في water راح يكون في هذه المشكلة. Okay, حلو. خلينا ننتقل للثاني اللي هو prolapse. We can see a lot of things are happening here. نقدر نشوف إن nucleus pulposus شكله تغير and the annulus fibrosus شكله تغير نفس الشيء. Why is that? Because the inside, the anterior part, the nucleus pulposus bulges out. طيب bulges out ونقدر نشوف إن هنا هذا bulging اللي صاير here. طيب يلتصق بالإيش؟ بالannulus fibrosus. بس we have انتبهوا هنا please because ممكن كثير ناس يتلخبطون بالprolapse والextrusion because in the prolapse actually في فرق بين prolapse والextrusion وفي similarity. إن similarity إنه هو إيش؟ كلهم في bulging. طيب بس prolapse nucleus pulposus it is still contained within the disc itself. It's not برا. طيب مش زي هنا نقدر نشوف إن انشق هنا في انشقاق للannulus fibrosus and the nucleus pulposus bulges out and causes a great deal of pain because لا ننسى it is very important to know إن هنا عندنا الإيش؟ عندنا nerves تمر اللي هو من فوق من تحت and all of that. وإذا صار في compression هنا إذا هذا النيوكليوس pressed on the nerves إيش راح يكون فيه؟ راح يكون فيه large amount of pain like anything. أي شيء أي عصب في our body طيب صار له فيه compression we'll feel a great amount of pain. So those people or those patients who struggle with this condition they actually go through large amount of pain, so it's not a pleasant feeling at all.
طيب بعدين عندنا sequestration. as we can see إن هنا إيش عندنا؟ اوكي so هنا ايش عندنا؟ عندنا النيوكليوس بالبوسز نفس الشيء في طالع كذا يكون في bulging، بس هنا النيوكليوس بالبوسز صار في عندنا fragments، صار عندنا small amounts of them become loose within the spinal canal، لأن هنا عندنا السباينال كانال هذا إذا كملناه راح يكون في spinal canal ويكون loose within it. so هنا في مرحلة sequestration. so الفرق بينه وبين let's review. طيب إذا degeneration loss of elasticity prolapse راح يكون في عندنا bulging بس it is still contained within the disc. then we had extrusion لمن يكون في كذا ينشق الانيولس fibrosis أو يكون في فتحة يعني يكون في crack وبعدين هذا يمر through it. then we had the sequestration لما inside the interior the nucleus pulposus became or become loose in the spinal canal. Okay, cool. Let's move on to the next page which is the symptoms. زي ما قلنا وزي ما عدنا إن إيش بالصفحة اللي فاتت إن إيش عندنا هنا nerves صح؟ فإذا صار في compression راح يكون في إيش pain. so أكيد I'm sorry. okay so أكيد السيمتوم the main symptom راح يكون في pain. طبعا عندنا different types of pain. عندنا pain ممكن يكون في shoulder في arms، ممكن يكون في leg، ممكن يكون back pain backache or whatever. طيب it is also important to know إن عندنا different levels of our spine صح؟ عندنا cervical وعندنا thoracic وعندنا lumbar وعندنا cervical I'm sorry sacral. then we have the coccyx صح ولا لا؟ okay طيب هنا لازم we use the logic. طيب الحين خلينا نقول إن الإنسان صار عنده في bulging، صار عنده disc herniation and this level بالcervical إيش راح يكون؟ is it logic إنه راح يحس بال leg pain or back pain؟ no، لأنه لازم يكون نفس المستوى. إذا كان بالcervical أكيد راح يكون في البين وين؟ راح يكون في النك. أوكي راح يكون في النك، راح يكون في الارمز، راح يكون في الشولدر. so it's logic صح؟ ما راح يعني it is important يعني إن نحط يعني أشياء منطقية. طيب نفكر بشكل منطقي. إذا أحد قال إن عنده pain and the neck and shoulder radiates there and it is very bad، ما راح نفكر إنه في disc herniation let's say in the sacral parts. it's not مش منطقي. اوكي نفس الشيء بالثوراسيك. إذا كان bulging بالثوراسيك pain will radiate to where? to the chest, to the back, etc. and so on and so forth with the lumbar, with the sacral, with the coccyx region, etc. طيب and it is very important to know in the most commonly طيب disc herniation occur where? in the region of L4 L5 طيب or L5 S1. إذا أغلب الناس اللي يجيهم disc herniation طيب راح يكون بال L4 L5 or L5 S1. يعني it is less common that it will ever occur in the thoracic region or the cervical, but it's not impossible. It could occur there. طيب let's move on to the next page. okay اللي هو عندنا diagnosis. طيب it is very important زي ما أخذنا أو زي ما راح ناخذ أو تاخذونه إن شاء الله لليونجر إن إيش إن it is very important في أي step عشان to confirm something ناخذ medical history. so I'm gonna write it down so you won't forget it. medical history. okay so لازم نسأل medical history اللي هو WW QQAAP or the Socrates اللي هو الإيش نسأل عن onset، نسأل عن where location nature of the pain all of that عشان ممكن نتوصل we narrow الإيش we narrow الأشياء اللي الاحتمالات possibilities صح إلى ما نتوصل إلى حل.
طيب بعدين بعد medical history it is very important to do the physical checkup or the physical examination. okay, the physical examination طبعا عندنا عندنا I'm sorry أيوة specific examination to confirm or to give us يعني hints إن this person has disc herniation زي الإيش زي Broca's test and all of that. هذا إن شاء الله we're gonna be talking about it in the clinical I mean the clinical skills. okay, بعد ما نسوي الميديكال هيستوري والفيزيكال اكزامينيشن خلاص راح يكون عندنا ممكن بعض الأش suggestions إن this person may actually have disc herniation. فراح ناخذ نسوي ايش CT scan or MRI، ممكن ناخذ الإكس راي، ممكن ناخذ other images. طيب to confirm as we can see here in this picture نقدر نشوف هنا عندنا bulging or the MRI. okay yeah عندنا هنا يكون في bulging وهنا عندنا nerve so خلاص يكون هنا الإيش خلاص يكون we can confirm that this patient has disc herniation. okay كذا تكلمنا عن الإيش diagnosis. so again عشان again تكرار علم الشطار. so first medical history, physical examination, then we could do the images. طيب خلينا ننتقل البيج اللي بعده اللي هو الإيش treatments. طبعا as we said in the treatments we do not mean only the pharmaceutical medications بس لما نقول كلمة treatments we mean the pharmaceutical medication, the physical therapy, the surgeries etc. طيب لما نتكلم عن الميديكيشن لما نبغى نعطي البيشنت medication لازم نعرف إيش المشكلة. فإيش المشكلة في كل اللي تكلمنا عنه؟ pain. عندهم they suffer from a great deal of pain so راح نعطيهم medication يخفف منها. okay I'm sorry I apologize for that. anyway so وصلنا إن إيش الpain medications. yeah so we have different types of medication that can reduce the pain. we have the over-the-counter medication, we have the narcotics, nerve pain medication, then we have the cortisone. طيب the over-the-counter medications are the medications من اسمها that we can get it from the pharmacies, we can get them from يعني available stores. طيب مثل الإيبوبروفين، مثل الإيش، مثل الباراسيتامول, all of that. طيب then we have the narcotics اللي هو medications, the pain medication اللي هو أقوى شوي for those people who cannot يعني deal with the pain, cannot يعني tolerate any more pain. مثل الإيش مثل المورفين، مثل الكودين and all of these medications that actually wait مهم نعرف إن الناركوتكس اللي هو السايد إفكت حقه اللي هو جدا معروف اللي هو الادكشن. so we cannot give it to people or يعني we cannot make it available in the stores or in the pharmacies and actually some يعني countries do not have these medication in their pharmacies. so الناركوتكس هو نقدر ناخذه في وين؟ نقدر ناخذه بالhospitals by the doctors يعني themselves. طيب بعدين we have the nerve pain medication المشهور جدا we have the pregabalin or the Lyrica. then we have the cortisone. the cortisone اللي هو نعرف كلنا الcortisone injections اللي هو إيش تسوي؟ تقلل من الانفلاميشن. so إذا قلل من الانفلاميشن اللي هو حاصل أو اللي صاير في الظهر اللي صاير في الفيرتبرا إيش راح يصير؟ قلل الانفلاميشن، قلل السويلينج، قلل الهيتنس، قلل الريدنس, all of that راح يقلل من البين. so it is very effective الكورتيزون injection. طيب كده خلصنا الميديكيشن. بعدين we shall move on to the physical therapy. I'm not in the position to talk about the physical therapy because I'm sure إن أخوانا اللي يدرسون في العلاج الطبيعي will يعني illustrate it even better. بس as a brief يعني treatment or therapy حق الفيزيكال ثيرابي اللي هو عندنا الالتراساوند تكنيك، الهيت تكنيك، المساج and all of that. طيب بعدين عندنا آخر treatments اللي هو treatment اللي هو surgery. I prefer to talk about it in other videos because
هو مرة طويل. It is very long. لأنه عندنا أنواع actually. we have the discectomy, open discectomy, we have the microscopic discectomy, we have the precutaneous discectomy, and we have the laminotomy and all of that. It is very long subject. طيب, let's go back to the first page now عشان نشوف إذا غطينا كل المواضيع. Okay, so تكلمنا عن ال overview, then types or stages, symptoms, causes and risk factor not yet. بعدين عندنا test and diagnosis, treatment. ليش خليت ال causes and risk factor آخر شيء؟ لأن they are actually similar وما في يعني شيء ثبت it's the cause. Okay, يعني في إيش؟ في توقعات، في أبحاث، في research قالت كذا و other research قالت كذا، بس يعني they think إنه because of إيش يعني واحد من الأسباب اللي هو الإيش lifting of heavy objects. لما الواحد يشيل بطريقة خاطئة ممكن تسبب له later on in his or her life يسبب له disc herniation، لأن again it will compress on the disc below. طيب فيسبب هذا الشيء البولجينج. يعني زي الحين أعطيكم مثال الجلي. تخيل ذاك الجلي. Okay, the jelly there we have it. لما نحط عليه heavy objects above إيش راح يصير؟ راح ينرعص صح؟ راح يكون this way. نفس الشيء هنا our body is the same. طيب, فواحد هذول من ال risk factor or causes. other cause ممكن يكون ال aging، لأن زي ما قلنا بالصفحة اللي فاتت إنه راح يقلل ال water contents in the body وبالتالي يسبب هذا ال herniation. عندنا other cause اللي هو ال gender. This is a risk factor actually. gender اللي هو ال males are more prone to get disc herniation than females. ممكن يكون other causes اللي هو ال smoking لأنه يزيد من الإلكترولايت. لا دخل بالإلكترولايت والCO2 and all of that. يقلل من elasticity, so it is very bad not only for your lungs and your heart but also for your back and bones. So please do not smoke. Please do not smoke. Please. Alright, so okay, كده خلصنا ال causes and risk factors. وإن شاء الله بعد هذا الفيديو فهمتوا الكونسبت، فهمتوا هذه الأشياء. and إذا غلطت بأي شيء please do not hesitate to write me below in the comment section because again أنا غير معصوم عن الخطأ and إن أصبت فهو من الله سبحانه وتعالى وإن أخطأت فهو مني ومن الشيطان فصوبوني. And please again please correct me if there is anything wrong. وإذا ما فهمتوا أي شيء again tell me and إن شاء الله راح أحاول إني أكتب وأرد على الاستفسارات. and I'm gonna attach below إن شاء الله السمري لهذه الأشياء and the references للي يبغى يرجع. and thank you for your watching and please like the video and share it with those people who struggle with this subject. Anyway, thank you so much. Thank you.